amigos de Bio Bio y de Feria Ch.Aco. Tenemos aquí el honor, el placer de conversar esta tarde con el destacado fotógrafo Spencer Tunick, un artista de la fotografía que hace 10 años tomó esta imagen histórica ya para Chile. Fue el 30 de julio de 2002, aquí en el Parque Forestal, una mañana muy fría, en que 4.000, 5.000 chilenos se desnudaron para posar frente al lente de Spencer Tunick. Welcome, Mr. Tunick. We're happy to have you here in Feria Ch.Aco in Santiago de Chile. I think you are here by coincidence, yes. Because of a coincidence, because you were in Argentina. Le pregunto si estuvo aquí un poco por coincidencia porque él estaba dando una charla en Argentina. Please. Hey, what's up? Yeah, I was coming down for a lecture. I am down here for a lecture in Buenos Aires I was thinking if I'm going to come to the bottom of the earth, I might as well stop by Chile and check it out. See where it's at 10 years from now. Sí, dice que estaba dando una charla en Argentina, en Buenos Aires, y pensó que si estaba aquí en el fin del mundo, ¿por qué no pasar a Chile, donde había estado justamente hace 10 años? And did you think of this anniversary? Yes. Did you have in mind this 10 years, this picture? Yes. If I was talking to my wife, and I was like, I'm going to be so close to Chile, I might as well just, go visit for a few days when I'm down there at the bottom of the earth, So I made my flight through Chile to Buenos Aires. So I go to Buenos Aires next. I had no idea that the Ch.Aco Art Fair was happening. And so I did call my friend Christian Viveros, who's an author, who's Chilean, and he's an art critic in New York for the Village Voice. I called him and said, I'd like to meet some gallerists to think about showing my work. And he said that he told me that there was an art fair going on and that he was going to be down here. So that was great. Coincidence, karma. Yeah, es karma. Dice que, bueno, claro, él llega a Chile. Había hablado antes con un amigo del que es crítico en el Village Voice, Cristian Viveros. El Village Voice es un reconocidísimo semanario que circula en Nueva York, hay mucha influencia en la crítica de arte en general, y decidió pasar aquí sin saber que se estaba haciendo la Feria Ch.Aco. Por lo tanto su amigo Cristian Viveros le dio algunas recomendaciones para visitar aquí artistas y conocer un poco más la escena local. 10 years have passed since the great picture. So, in which way Chile has changed to your point of view? ¿En qué manera Chile ha cambiado en estos 2 años desde aquella foto? I think people are very open, very talkative. Their fashion is very bright and stylish. So there's a different way that I see the people with clothes on. If they took their clothes off, they'd probably be different as well, with body modification, tattoos, and trimming. So who knows how they look now? Okay, dice que sí, que se da cuenta que está todo más... You know more than me about that. Sí. Dice que ve que la gente se viste de colores más vistosos, más llamativos, más jugados, de que hay una onda en general más libre, y sospecha también que debajo de la ropa los chilenos también están más desinhibidos, que han cambiado, que hay más tatuajes, que hay piercing, no sé, que hay un cambio corporal también. And trimming and manicuring the body, but but as far as the way they dress, the citizens seem so different and alive, and from just you just look out here and you just see que la gente está más vivo y se ve un país en general just a very vital, fresh feeling to the country. Sí, hay un sentimiento mucho más fresco para usted. The picture you took 10 years ago was a landmark for Chile. That was the first time that 4,000, 5,000 people were naked in public that way. La foto que tomó anywhere in South America. Anywhere in South America, not only Chile, but it was. Sudamérica. Nunca había pasado no solo en Chile, sino en toda Sudamérica. I had previously did a work in Argentina that same year, and only 400 people came.
So this was thousands and thousands and thousands. So I was very surprised. Cuando había hecho la misma foto en Argentina antes y solo había tenido 400 personas. Entonces cuando estuvo en Santiago y vio que esa mañana llegaron miles y miles de personas, él estaba muy sorprendido. Did you notice that day that was really important for Chilean people? Could you? When I couldn't control the crowd. When I lost control, it became their artwork, their moment, and I sort of became a catalyst for something that went beyond art. So once I realized I couldn't gain control, I just let go and just enjoyed the moment through them. Es interesante, dice que cuando vio que no podía controlar la multitud, que llegaba la gente, y se dio cuenta que ya era mucho más que una fotografía, que ya estaba superando el marco mismo de lo que es una obra de arte, aquella fotografía. Entonces se dio cuenta que tenía que disfrutar el momento y captar lo que estaba pasando allí. It was a very intense moment in emotional way. Fue muy intenso emocionalmente el momento, ¿no? Yeah, sí, there are many reasons why I couldn't gain control, but I won't get into that. But the main reason is because the Chileans wanted to send out a message to their country and to the world that they were free. They own their bodies. Government doesn't own their bodies. Their future's up to them. And they were all rock stars, you know, that morning. Dice que eran todos rockstars los chilenos esa mañana porque querían mandar un mensaje de libertad, de que eran dueños de su cuerpo, de que el gobierno ya no los dominaba, que querían un poco decidir lo que iba a pasar con ellos en el futuro. Did you feel that there was a repression that was going away in that moment from these people? I think I was just a small, big part of that progression as far as the body is concerned. Because I think a year before I came, or 2 years, a woman lived naked in a glass house. So I think she has a lot to do with it. And then after me, maybe other artists and filmmakers. And so I think it's the reason my work resonated so much is because of the number of people and the fact that it was freezing outside and the World Cup was on TV. So everyone should have been in their homes watching football. But it was I'm just honored that I was able in my life to affect people in a way that goes beyond self-serving art, you know. Claro, es decir, fue parte de un movimiento de liberación que él siente que se estaba produciendo en Chile, dejar atrás la represión. Había habido, se acuerda de la casa de vidrio que había ocurrido un par de años antes, y cómo esa mañana que se estaban todos congelando, se fue produciendo esta liberación que finalmente desembocó en esta gran emoción con toda la multitud. Would you like to take another picture here? Yes, very much so. ¿Te gustaría tomar otra foto? Sí, por supuesto. It doesn't have to be 5,000 people. It can be with 500 people or 500 personas, 50. No 5,000. It can be a more conceptual idea. I just have to find an organization, institutional art organization, whether it's a museum or an arts organization that will help me, because it's hard for me to come into the city and ask for permits. I don't know who to ask. It has to be with an institution that has connections, and I don't do commercial work, so you're not going to see me selling Coca-Cola or anything like that. So it's difficult when you because it's just you have to find someone with the same energy that I have to make the work that wants me to make the work. So it's just one person in Chile, but it's not the advertising agency, and it's not it's not the PR agency. It's the curators, the museum directors that have to invite me, and it's. Dice que sí, que le encantaría. I can't ask them; they have to ask me. So I'm just like I'm at home, my phone, on my you know. You can, dice que le encantaría tomar otra foto que no, quizás más conceptual, esto es interesante, quizás menos gente, 500 personas en vez de 5,000, pero que lo tienen que invitar, alguien como un curador, como un director de museo, como alguien que sienta finalmente el arte y que tenga la capacidad de organizarlo, porque él dice, yo no soy un fotógrafo comercial, él destaca mucho eso, no puede invitarme una gran empresa de bebida, por ejemplo, a hacer la foto, yo no haría eso, dice, me tienen que invitar a hacer un trabajo artístico y tiene que ser alguien que venga del art world, del art media, del mundo del arte.
I have different series, individual portraits. I can come back and do individuals, smaller groups. I don't. All my works are not thousands of people, so I could come back and do something smaller or something bigger. It just depends on the infrastructure that's inviting me. You know, if someone had to do the production. Someone has to do the production and the curating, and it's not that difficult. You know, and it would be more controlled this time than last time because we control it with social media and the internet, and we know how many people are coming, and everything is predictable now. Sí, muy interesante, porque dice que alguien tiene que hacerse un poco cargo de la producción, alguien que venga del mundo del arte y lo invita y dice, aquí está mi teléfono, ahí está mi dirección, me pueden llamar y hacemos este trabajo que sería, él lo ve claramente como algo más conceptual. The organization is predictable, claro, but not the la art or the outcome. Dice, la organización es predecible, no es algo tan difícil de hacer, dice, tomar una nueva foto, pero tiene que ser en una línea artística, ¿no es cierto? Tiene que ser eso. In your last two pictures around the world, you have painted people. Right. I've seen some images with different technique that we saw here. Le pregunto que en sus últimas fotos que hemos visto en general las noticias, él ha trabajado un cuerpo pintado de color un poco diferente a lo que hizo a lo que hizo en Santiago. On my website En is su sitio web también se puede ver que is a new website. I just launched it like a month ago. Que es Tunick. Spencer Tunick. SpencerTunick.com. SpencerTunick.com, ahí se puede ver todo el material. And you can see some of my painted bodies on the website. Pueden ver algunos de los cuerpos pintados. It's a new research. It's a new. Well, the first one was research and art, making art at the same time, because you can't practice with a 1,000 painted people. You have to really, the first time you do it, you have to make the work good, and I think it went well. And so I tried another time in Munich. And if you do a search on the internet for Spencer Tunick Munich and click on images, you can see what I did. Que se puede ver ahí en el sitio web el trabajo que ha estado explorando con los cuerpos pintados de colores. Lo hizo en Múnich y se puede ver en Spencer Tunick Munich, ahí en el sitio web el trabajo que él estaba haciendo. Did you feel that that picture in Santiago was one of the most moving pictures, moving works you have done? ¿Siente que ha sido una de las fotos más emocionantes la que hizo en Santiago? I think the video, I do video installation as well. Dice que hace instalaciones de video también. So I think the video is very moving, and the photographs, because you see faces, conceptually it's quasi-documentary, quasi-conceptual. So it works in between a beautiful compositional piece and a document of a very important moment. Here in Chile. Yes. Dice que el video también es muy emocionante y que la foto documenta un poco la emoción de ese momento que él lo siente que es muy importante. Your next stop with this world tour. Le pregunto su próxima parada en esta gira mundial que él hace siempre con su cámara. I'm trying to do a work in Bogota. Está tratando de hacer una foto en Bogotá, en Colombia. I'm trying to work on a book right now, an artist book. Trabajando en un libro artístico también. And I'm just enjoying my life with my wife and my children. And, que disfruta la vida con su hijo, con su señora. And I'm trying in November 4th to do a work in San Miguel de Allende. En noviembre tiene planteado in Mexico. Un trabajo en San Miguel de Allende en México. For Day of the Dead, and I'm going to be making. Para el Día de los Muertos. And I'm going to be making spirits. Making spirits? Spirits, like ghost. Almost ghost, va a crear con los cuerpos, va a crear fantasmas, espíritus en el Día de los Muertos en San Miguel de Allende. So it's a specific project. Es un proyecto específico. It's called the Laka Laka Festival. El Festival de la Laka Laka de la muerte, ¿no? The Death. Well, Mr. Tunick, it's been really a pleasure. All right, thank you so much. You're a great interviewer. Thank you very much. Felicitaciones, manda a todo el equipo de BioBio. Muchas gracias, estamos muy contentos de recordar aquí este momento y él está esperando la invitación para la nueva foto que hay que tomar en Chile con todos los cuerpos ahí chilenos y con la cámara Spencer Tunick. Muchas gracias y seguimos ahora con la transmisión de la conversación aquí.